எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வில் எனக்கு ஒரு பார்ட்டிசிபேட் கொடுத்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ரெண்டாவது ஸ்பென்சர் வேணுகோபால் சாரும் ரீதா மாமியும் பேசினப்புறம் பேசுகிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸில் இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணன் சாரோட பாட்டு மட்டும் இல்லை, மெனி ஆஃப் தெம் நியூ ஹிம் பர்சனலி, போத் பீப்புள் ஆன் ஸ்டேஜ், ஆஃப் ஸ்டேஜ். அதனால் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பொசிஷன்லேருந்து தான் நான் பேசுகிறேன். அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை நான் எவ்வளோ கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறது என்னோடய திறமை. அது பார்க்கலாம். ஆரம்பிக்க ஒரு சின்ன ஜோக்கோட ஆரம்பிக்கிறேன். நீங்கள் யாரோ சொன்னால் உங்கள் பிள்ளையாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு அவ்வளோ சங்கீதம் தெரியும்னு அவசியம் கிடையாதுன்னு சொன்னேன். உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன ஜோக் இருக்குது. ஷம்மூடி மாமாவோட ஒரு பிள்ளை பேர் கோபால். ஒரு தூரம் என்னோடய நண்பர் ஸ்ரீராம்குமார் மாமா பார்க்க போகிறச்ச, கோபால் ஜென்ரலாக வந்தார்னா வெளியில் அந்த ஃபென்ஸுக்கு வெளில சும்மா நின்று பாடின்னு இருப்பார். கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் பாடுவார், ஏன்னா மாமா காதில் விழக்கூடாதுன்னு சாஃப்டாக பாடுவார். இதே மாதிரி இப்படி பாடின்னு இருக்கார். ஸ்ரீராம் வந்த உடனே இன்னும் பாட ஆரம்பித்தார். அவருக்குள்ளே ஏதோ பாடினா மாறுபல்கோ இந்த மாதிரி ஏதோ மாமா பாடின பாட்டு தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனப்புறம் உள்ளே போய்ட்டு ஸ்ரீராம்குமார் சும்மா இருக்காமல் மாமா பார்த்து, மாமா கோபால் ரொம்ப அழகாக பாடுறார் அப்படின்னா. ஏண்டா என் பாட்டும் நல்லா இருக்குன்ற, அவன் பாட்டும் நல்லா இருக்குன்றடா அப்படின்னா. இந்த சிச்சுவேஷனில் நான் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். நல்ல வேளை நீங்கள் பாடலை. இது என்ன சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல என்ன சொல்லணும்னா, ஐ எம் என்டையர்லி பயஸ்ட் with the music of Brinda, with the music of Vishwa, with the music of Bala, with the music of Krishnan. I am biased. I am in love with their music. So I want to put that out first before I say anything, because that's the music that completely envelops me entirely. Now மிச்சவாளை பற்றி everyone's music can be analyzed and discussed, but this is something I feel. So I want to say that straight, because அந்த ஒரு பொசிஷனில் தான் நான் பேசுகிறேன். Position of a person being absolutely passionately in love. So I come from that position. In the 1980s, 1990s, late 80s, 90s வந்த musicians எல்லாருமே went through this Ramnad Krishnan phase அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம். அப்போல்லாம் டேப்பு தான். ஸோ ஏதாவது ஒரு டேப் இருக்கும், ஒரு லாவண்ய ராமா இருக்கும், இல்லை ஒரு பேகடை இருக்கும். அது எங்களுக்குள்ளேயே சுத்தம். அந்த சங்கத்தி கேட்டேடா அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்பான், இன்னொருத்தன் கேட்போம். இந்த டிஸ்கஷன் வாஸ் அ மேட்னஸ். ஸோ ஆல் ஆஃப் அஸ் வென்ட் த்ரூ அ பீரியட் வேர் வி இமிட்டேட்டட் திஸ் மேன் வித்தவுட் டவுட். எப்பயாவது பாடுறச்ச ஒரு ஃபேஸில் கிருஷ்ணன் சார் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பாடுவோம். எவ்வளோ தண்டமாக இருந்தாலும் நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் அந்த மாதிரி பாடணுன்னு. எங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தானே. ஆக்சுவலி வச்சு பார்த்தேன்னா அந்த மாதிரி பாடுறதுல நம்மளுக்கு என்னென்னா, அதில் ஆக்சுவலாக ஏன் பாடுறோன்னா அப்படி பாடு நம்மளுக்கு ஞானம் ஜாஸ்தியாக எடுத்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது. நேச்சுரலாக ராமலக்ஷ்மன் மாதிரி ஒரு பேகடை எடுத்துன்னு பாயிட்டேன்னா நிச்சயமாக கொஞ்சம் பரவாயில்லையா, கொஞ்சம் ஏதோ பேகடை புரிஞ்சுருத்தோம்னு நினச்சிக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் we all went through this phase. But what is it about this man's music? What is it? Of course, as you stand away and look at it, you know there is just something spectacular going on at every moment. But what is this? Is this something we can actually discuss, or we should say, probably Venugopal sir will say anubhavama irukradhu pesa vandam nu solluvar nenikiren, but I disagree with him, because அவர் பாடின பேகட சங்கதி எல்லாரும் தான் பாடினா. நிறைய பேர் பாடினா அந்த பேகட சங்கதி. அவர் மட்டும் ஸ்பெஷலாக அந்த ஒரு சில சங்கதி பாடலை. முன்னாடியும் பாடியிருக்கா, பின்னாடியும் பாடி, இன்றைக்கி நாங்களும் பாடின்னு இருக்கோம். ஆனால் அவர் பாடுறச்சு ஏதோ நடந்தது. வாட் இஸ் தட் இஸ் த கொஸ்டின். வாட் இஸ் தட் ரியலி மேட் இட் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த சங்கத்தியாக இருந்தாலும் இது என்னவோ நடந்தது அதில். வாட் இஸ் தட்? ஸோ வாட் டஸ் தி ஆர்டிஸ்ட் இன்வெஸ்ட் in that process of singing? What is known? நான் புது கற்பனை பற்றி பேசலை, இது வேறு மாதிரி ஒரு கற்பனை. தெரிஞ்சது பாடுறச்ச கூட what is being invested by that musician to turn it to gold?
And if you listen to Krishnan sir's music, every time he sang anything, there are many things that come together. First, we never discuss is this, the shuddham of everything he sang. This real shuddham. Shuddhamன்றது ஸ்ருதி சேர்ந்தா மட்டும் சுத்தம் கிடையாது. ஸ்ருதி சேரதுலேயே ஒரு அழகு இருக்குது. பேனு ஸ்ருதி சேர்ந்து பாடலாம், அதுக்கு சேராமே பாடலாம். சேராமே அழகாக பாடுறது பெட்டர் செலுத்துகிறோம். ஆனால் ஸ்ருதி சேரிச்சு, see when that threading of that needle happens between that movement in the madhyamam of the begada or moving from the panchamam in the sahana, அந்த பாலேருந்து மா வரைச்ச அந்த ஒரு கேர்வில் வந்து மாக்கு தெய்வத்துவம் பொறிச்ச that shruti சேரிச்ச many things. ஒன்று வந்து is just the how does the shadow of that, I'm breaking it down but I'll try. தெய்வத்தில் மத்தியமத்துக்கு பஞ்சமத்துலேருந்து மா வந்துட்டு தா போகிறச்சு, அந்த பாலேருந்து மா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு, நிறைய விஷயம் நடக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பா சேரச்சியே the voice should start moving towards a softening that will land in the madhyamam. Then when the madhyamam arrives in a solid platform. After the madhyamam, when you go to the dha, it's almost as if you're undercutting that ma and moving to that dha. In all this, the voice is constantly transforming. The articulation is constantly transforming. The sensation that you derive from every one of those actions are also transforming. It's very fast. But இதில் ஒரு முழுமை கிடைக்கிறது, இதில் ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ். இந்த பாமா தாலியே வந்து சஹனா முடிஞ்சு போன மாதிரி ஒரு உணர்வு வருது. அந்த தா போர்ச்சியே ஸோ சேரறதுன்றது ஸ்ருதி வாய்ஸ் கொடுக்குற விதம், அளவு, அந்த ராகத்துக்கு சேர்ந்த அந்த கான்டெக்ஸ்டில் இருக்கிற ஒரு துல்மையான ஒரு ஷேக். அந்த மா ஒன்றும் இல்லை, சாரால் மத்தியமத்தை ஷேக் பண்ணுறதுல எப்படி ஷேக் பண்ணுறதுன்னு ஒரு அழகு இருக்குது. அது ரொம்ப ஓவராக பண்ணாலும் சரியாக இருக்காது, குறைச்சலாக இது எல்லாம் வந்து எப்போதுமே யாராலையும் பாட முடியாது. எப்போதுமே அந்த ராம்நாத் கிருஷ்ணன் இது பியூட்டிஃபுல்லாக பாடினார். அது எப்படி பாடினார் எனக்கு புரியல. எப்போதுமே இந்த ஒரு பேலன்ஸ், இந்த ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஸ்டாண்டிங் ஆன் வாட்டர். It's almost like that, but it was always there with this man. Secondly, interestingly, he actually did not sing very slow music. If you actually see the Kala Pramanam of Ramnad Krishnan, overall, Ragama irukattum, Kirtana Parada irukattum, Nerval Swarama irukattum, it is generally what we all accept as Madhyama Kalam. In fact, maybe a shade faster at least, maybe even. Or what we could say is older Madhyama Kalam. Madhyama Kalam ன்றதே மாறி இருக்கு. See, லயம் இஸ் இப்போ மத்தியம காலம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் நீங்கள் ஐங்கார்வால் பாடல மத்தியம காலமும் 1960s மத்தியம காலமும் 2017 மத்திய காலம் ஒன்றும் இல்லை. அது வேணால் நீங்கள் யாராவது சயின்டிஃபிக்காக பார்த்துக்கோங்க, நிச்சயமாக இல்லை. த ஐடியா ஆஃப் லயம் ஆஃப் வாட் இஸ் சௌக்கம் மத்தியமம் அண்ட் மேல்காலம் இட் செல்ஃப் இஸ் சேஞ்சிங். Krishnan sir was towards the older sense of மத்தியம காலம், not as fast as ஐங்கார்வால், but not how we would experience. But in that மத்தியம காலம், there was never a feeling at any moment that there was a rush. The beauty about Kala Pramanam is, especially when you sing slightly faster Kala Pramanam, is how does one retain Vishranti in that Kala Pramanam? Usually there is panic. ஜென்ரலாக ஃபாஸ்டர் பாடினா எல்லாருமே பேனிக் பண்ணுவோம், நாங்களும் பேனிக் பண்ணுவோம், அதனால் நீங்களும் பேனிக் பண்ணுவேன். இது நார்மலாக நடக்கிறது. அப்போ தான் ஸ்பீடு பிரச்சனை. ஸ்பீடு எப்போ பிரச்சனைனா when there is a rush, when there is what you could call an uncontrolled adrenal push, which ultimately comes across as actually at some point of time even not music. But if it is, how does one retain a sense of musical equanimity when we are singing at Madhyama Kalam or faster? The same thing with this is Alapanas. Alapana phrase எல்லாமே வந்து will actually move very quickly. டக்கு மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பார். பட் ஒரு மூமெண்ட்லேயும் ஏன் அவசரமாக இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே ஏதோ நம்மளுக்கு ஸ்லோ மோஷனில் கேட்குற மாதிரியே ஃபீலிங் வரும். ஏன்னா the clarity of thought and the clarity of how the thought came into the way he sang it.
I think very important part of Krishnan Sir's music was there was no vagueness in the way he thought of music. We have to talk about that. If there is clarity in the conception, of course skills என்றது develop பண்ண அது விட்டுனுங்க, but the clarity of conception of every phrase or every note or நிக்கிறது எவ்வளோ நிற்கணும், சால நிற்கிறேன்னா எவ்வளோ நிற்கணுன்றது அது தானாக தெரியணும். And in fact very interesting, இப்போ சஜ்ஜத்தில் நிற்கிறச்ச the phrase that leads you to that sa determines the length of the sa pause. These are things that all musicians do very naturally. But and the always great sense of clarity of all these things seems to have been there for this man. I don't know how he acquired தானா வந்ததா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. But in the incredible sense of thing. Carnatic musicல ஸோ இந்த விஸ்ராந்தி பற்றி பேசுகிறோம். கர்நாடிக் மியூசிக்கில் ஜென்ரலாக இந்த சவுண்டை பற்றி நம்ம பேசுகிறதே கிடையாது. For some reason we don't talk about the idea of sound. What is the sound of this music? What is the sound of the experience of this music? நம்ம பேசுகிறதே கிடையாது. அண்ட் கிருஷ்ணன் சார் சங்கீதம் பற்றி பேசுகிறச்சோ, பிருந்தாமா பற்றி பேசுகிறச்சோ, இதை பற்றி நிச்சயமாக பேசணும். Any piece of art, விஷுவலாக இருக்கலாம், சவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்கலாம், it always reflects or always presents itself with one intrinsic mechanism. There is always a reflection that is there. இப்போ basically if there is a beautiful painting நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெயிண்டிங்கில் there's always multiple shades or multiple reflections that change your focus on what you look at. Only because of all this existing does the painting itself appeal. Music also அப்படியே தான். ஒரு சங்கதி பாடுறச்ச அந்த சங்கதியோட impact depends on how the previous sangati and the next sangati embody that whole form. The whole alapana itself is there. And this is where I think Krishnan did something very interesting. His alapana form பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓரளவுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்ம்னு ஒத்துக்கலாம். ஆனால் ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட்டாக அதில் ப்ராக்கெட் பண்ண முடியாது. ஒரு பேகடை பாடுறச்சோ, ஒரு சஹானா பாடுறச்சோ, ஒரு மத்தியமாவதி பாடுறச்சோ, ரொம்ப தள்ளி நின்று பார்க்கணுன்னா இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அங்கே பாடி அங்கே போய் மேலே போய் பாடிட்டு ஓவரால் அந்த பிளான் இருந்திருக்கலாம் ஒரு அளவுக்கு. பட் அதுக்குள்ளே நிறைய ஒரு வித்தியாசம் இருந்தது. சம்டைம்ஸ் ஹி வாஸ் moving all over the place. His sangatis did not necessarily be range oriented, but yet you never felt that it was going all over the place. There was a unity in every movement that he brought in. So you have a person who sings with such odd movement, if you can call it, in what could be a constant kala pramana more or less, but he's always giving you so many things to reflect on. How is that possible? Usually என்ன ஆலாப்பனா நிறைய காலப்பிரமாணம் இருக்கணும் சார். கீழ்காலத்தில் கொஞ்சம் சங்கத்தி இருக்கணும், மத்தியமே காலத்தில் ஒரு சங்கத்தி இருக்கணும், மேல் கால சங்கீதம். இது கம்ப்ளீட்டாக கிருஷ்ணன் சாரோட ஆலாப்பனில் இது this doesn't almost work. But yet you feel that contrast without that actually happening. So how does that happen? That's also something that is I think only unique of him, because the power of the contrast happened in the quality of the sangati that is being sung. So the contrast is happening in the import of what is being sung, and it didn't need the support of kala pramana variety or range specificity to actually give you that contrast. And that is, I think, anybody who has tried to sing an alapana like Ramnad Krishnan, I can ask any musician sitting here to try singing, you will find that after a point you will feel you're monotonous. நம்மளுக்கு ஏதோ மொனாட்டனஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் வென் ஹீ சாங் இட் தேர் வாஸ் நோ மொனாட்டனி. அவரோட ஆலாப்பனை பார்த்தா எனக்கு எப்போதுமே ஐ திங்க் ஆஃப் ஹொய்சலா ஆர்கிடெக்சர். ஹொய்சலா ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஃபிலிகிரி ஒர்க் இருக்கும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஃபிலிகிரி ஒர்க். இட்ஸ் இன்ட்ரிகேட், ஒன் வீவிங் ஆன் இன்டு anotherலாம் இருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ கோ டூ க்ளோஸ் ஆக்சுவலி யூ can't grasp it. So you move few steps away and you see the whole thing. Ramnad Krishnan's music is exactly that. You have to stand more than a few steps away and just let the whole thing
explode in front of you. That's the only way you could absorb this person's music. And there is also dangers in his music, if I may call that. And I'm talking now as a musician who tried imitating him like everybody else. அவரோட வாய்ஸ்ன்றது பெரிய பிரச்சனையான விஷயம் சார். அது அந்த சென்சுவாலிட்டி நம்ம யாருக்கும் வரப்போகிறதில்ல. இட்ஸ் ஸோ சென்சுவஸ். Everything he sang was so sensuous. And his music is so beautiful also because it came from that voice. We cannot remove that voice from that Sangati. It is not just the Sangati, but it is that voice. And I can tell you that if anybody tries using that voice, it's actually not great for your voice. I'm speaking as a singer now. அவரை மாதிரி வோக்கலைசேஷன் கொடுத்தா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் நம்மளுக்கு. ஆனால் அவருக்கு that was fine. That was absolutely fine. இந்த மாதிரி பாட நம்ம பாடவே முடியாது. பாடினா கொஞ்சம் நம்ம தொண்டை போயிடும். But that voice, so that's why I'm saying we don't talk about sound. We do not talk about vocalization. We think that great Begada is in the Sangati. No, great Begada is in the way that sound envelops through that Sangati. We keep talking about phrases. We don't talk about how that phrase is born and what the experience of that phrase is. And in these people's music, we have to talk about these aspects. Finally, I'll just say one more thing. Two more things actually, and leave. One is, spoke about the contrast that you give in a Sangati or in Kirtanam or in the Neraval or the Swaram. Another thing, separation that he, by being himself challenged, I think is the perceived idea of what is male music and what is female music. Because Ramnad Krishnan's way of singing was feminine and masculine. இந்த அதட்டி பாடினா ஆம்பளை பாட்டு, நிறைய மிருதம் வாசிக்கிறது சார், ஆம்பளை பாட்டுக்கு வாசிக்கிறது தான் சார், எல்லாம் நான்சென்ஸ். அது சொல்லிவிடுறேன். இந்த ஆம்பளை பாட்டு பொம்பளை பாட்டு அதுனா அப்படி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குமே, நிறைய பேர் நோஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நோஷன்ஸ் இருக்குது. Ramnad Krishnan covered both those unboxed ideas quite beautifully. He was as feminine as masculine. The way he sang, when he sang Pallavis, or when he sang even so many Kirtanams, he may have been what is typecast as being strong and powerful, adidadi. But on the adidadi kulliyum, there was a femininity beautifully floating around. I wish all of us had that capacity to do it. I really wish, because then it kind of changes the way we think of these things. சில பாட்டெல்லாம் இப்படி பாடணும், சில பாட்டெல்லாம் அப்படி பாடணும், இவா பாடினா நல்லாயிருக்கும், அதிலெல்லாம் இல்லை. விஷயம் எப்படி பாடுறதுல தான் இருக்குது. இதிலெல்லாம் விஷயமே கிடையாது. So I want to say this. So this is also another separation that he quite beautifully demolishes. Finally, Spencer சாரும் பேசினார், மாமியும் பேசினார், நீங்களும் பேசினேன். ஐடியா ஆஃப் ஃபேம் பற்றி எல்லாருமே பேசணும். பாப்புலாரிட்டி, ஜனரஞ்சகம், இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வரைச்ச ஒரு வருத்தத்தோடு தான் நான் எனக்கு ஐ ஹாவ் அ சர்டன் சேட்னஸ் டு திஸ். The sadness comes from the fact that we have to wait for so many years after somebody dies and sit in this room and say, oh, he was a great musician. Doesn't it show what a problem we have as a musical community? I'm sorry I'm sounding a bit negative, but I really feel very sad about this. What the cause for Ramnad Krishnan not being popular is you and me, and not Ramnad Krishnan. நம்ம சொல்லலாம் சார், ராம்நாத் கிருஷ்ணன் பாட்டில் ஏன் அவர் பாப்புலர், நானே ஃபோன் ஐ கேன் லிஸ்ட் ரீசன்ஸ். இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் ஆல் தோஸ் ரீசன்ஸ் ஆர் தி சீரியஸ்லி ரீசன்ஸ் நம்ம யோசிக்கணும். அது ரீசன்ஸை நம்ம ஒத்துட்டோம், ஆனால் அது நிஜமா ரீசன்ஸா? அது நம்ம வளரல ரசிகரா, வித்வான்களாலும் வளரல. ரெண்டுத்தையும் நான் சேர்த்து சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா இப்போ அவரை பற்றி பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷம் தான், இப்பயாவது பேசுகிறோமேன்னு சந்தோஷப்படலாம். அவர் இருக்கிறச்ச வாட் டிட் வி டூ, வாட் டிட் த ரசிகர் கம்யூனிட்டி டூ, வாட் டிட் வி டூ டு செலிப்ரேட் த மியூசிக்? வை இஸ் ராம்நாத் கிருஷ்ணன் மியூசிக் நாட் ஜனரஞ்சகம்? வை ஷுட் இட் பிகம் ஜனரஞ்சகம்? எனக்கு அதே புரிய மாட்டேங்கிறது. அது ஜனரஞ்சகம் ஆக்கணுன்றா, அது ஜனரஞ்சகம் இல்லையா?
ஸோ ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணும்? வாட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டூல்? அது 4 டுக்குடா சேருங்கோ ஜனரேஜன் ஆகிடும். மேல் காலத்தில் இன்னும் நிறைய ஸ்வரம் பாடுங்க, ஜனங்க பெரிய கோர்வை பாடும். ஸோ சங்கீதம் ஜனரேஜன் ஆடணும்னா பெரிய கோர்வை பாடணும், டுக்குடாரி. வாட் ஆர் வி சேயிங் அபவுட் ஆர் மியூசிக்? நம்ம சங்கீதத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறோம் அப்படி பேசுறச்சே? ஸோ இந்த மாதிரி occasionally I think it's also an opportunity not only to discover the greatness of that person's music, it is also an opportunity to think about why we failed such great musicians. We did fail them. And I hope that we think about these things. We have typecast the idea of music. சங்கீதம்னா இப்படி தான் இருக்கணும், அப்ளாஸ் வரணும்னா இப்படி தான் பாடணும், இந்த மாதிரி ராகங்கள் பாடினாதான் மக்களுக்கு பிடிக்கும், இதெல்லாம் வேறு சொல்லுவா. எனக்கு புரிஞ்சதே கிடையாது. இந்த மாதிரி ராகம்லாம் பண்ணி யார் சார் கேட்பா? பதஞ்சாவளி கூட போக வேண்டாம், ராகத்திலே இருக்குது. ஸோ அதோட சின்ன வயசில் இருக்கச்சே இந்த மாதிரிலாம் ராகம் பாடாது. நீ வந்து ஒரு சின்ன வயசுல கொஞ்சம் எல்லாம் ஈஸியாக பாடு. அது வாட் இஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்? இந்த மாதிரிலாம் ராம்நாத் கிருஷ்ணன் யோசிச்சிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு புரிஞ்சுருக்கா? கேட்டிருக்கவே மாட்டோம். ஒரு பலமஞ்சரி, அந்த ராகத்துக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, அவர்னால தான் அந்த ராகத்தில் ஏதோ வந்தது. இன்றைக்கி பலமஞ்சரி நாங்கள் ஏதோ 2 நிமிஷம் பாடினோன்னா இந்த கிருஷ்ணர் கேட்ட ஒரு பாக்கியத்தை வச்சு நாங்கள் ஓபி அடிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி. அவ்வளோதான். இதெல்லாம் நிஜம்தான். பட் we have to change the way we accept our own music. நான் ஹார்ட் கோர் ரசிகாஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் உங்களையும் தான் சேர்த்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், நான் என்னையும் தான் சேர்த்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது வெளியில் இருக்கிறவா இல்லை, நம்மளே சோ கால்ட் ஹார்ட் கோர் ரசிகாஸே யோசிக்கணும். பிகாஸ் we want, if you want a diversity in the way music is presented, நல்ல சங்கீதம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறோம். நல்ல சங்கீதம்ன்றது எல்லாருமே கேட்கலாமே. அப்போது நம்ம அந்த சங்கீதத்துக்குள்ளே அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு இருக்கிற வித்வான்கள், ஆர்கனைசர்ஸ், ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே நம்மளை எக்யூப் பண்ணிக்கணும் நல்ல சங்கீதத்தை புரியறதுக்கு. அப்போ தான் அந்த சவுண்டுலேயோ, அவர் பாடின சங்கதியிலையோ, அவர் கொடுத்த ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸ்லேயோ, அந்த ஒரு சஜ்ஜத்தில் சேருவார். அவர் மேல் சாக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக் எடுப்பார் யூஸ்வலாக. இந்த ராகம் பாடுறச்ச பேகடில் இந்த சங்கத்தையெல்லாம் பாடிட்டு ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட் காப்பு சார் அப்படின்னு பாரு. யோ அது அந்த சா பிகம்ஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் தட்ஸ் ஜஸ்ட் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் நோவேர். பட் தீஸ் ஆர் சம்திங் வி ஆல் ஷுட் ஷேர். We need more Ramnad Krishnans in this world. Ramnad Krishnan cannot be dead in the past. We need more Ramnad Krishnans in the world. And these are ways in why do we celebrate such people in centenaries? We celebrate to remind ourselves of what is possible, to remind ourselves of what beauty lied in this music. Also remind ourselves of what we are all capable of as human beings. Namaskaram.